سلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم من نزلكم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم. مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء من شيخ عبد الله فايز دغستاني، سلطان الأولياء شيخ محمد ناظم حقاني، مولانا الشيخ هشام كباني، شيخ عدنان كباني، شيخ محمد عادل، مبدأ خالق الخجدواني، وسائر وساداتنا وصديقنا. الفاتحة. شهد يا رسول الله مدد يا إمام جعفر الصادق بمددكم ونزلكم في هذا المجلس. إن شاء الله let's start with our مولد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام، صلاة تدوم وتهدى إليه ممار الليالي وطول دوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ولوالدنا ولوالدكم ولحالنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمواظبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جمعنا، لأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به ذكر وينصرنا بما نصر به الرسول. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين وعلى نيتنا الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام، وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد العمر المديد في طاعة الله وإلى حضرة النبي. سورة الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا رب عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رغما في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. أسانا هذا بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. أسانا هذا بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله.
بفضل الله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي ساداتي بشاراتي ويصفو أمرنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله سنهضى بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله سنهضى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفي الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله سنهضى بفضل الله. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر صديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا زهرا مدد يا إمام حسن مدد يا إمام حسين مدد يا سلمان فارسي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا قاسم مدد يا صادق مدد يا بسطامي مدد يا خرقاني مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فرمادي مدد يا همداني مدد يا خضر مدد يا غزواني مدد يا عارف مدد يا فغناوي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا رمضاني مدد يا سماسي مدد يا أمير كولار مدد يا شاه نقشبند مدد يا عطار مدد يا شارقي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أحراري مدد يا زاهدي مدد يا درويشو مدد يا أنكناكي مدد يا باقي بالله مدد يا سر هندي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا معصومي مدد يا سيف الدين مدد يا بدواني مدد يا شمس الدين
شوقي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا سهوري مدد يا مدني مدد يا شرف الدين مدد يا عبد الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا شيخ ناظر مدد يا شيخ هشام مدد يا شيخ عدنان مدد يا شيخ عادل مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا صاحب الوقت مدد يا فرداني مدد يا صديقون مدد يا ماني مدد يا إمام العارفين مدد يا ساقاوي مدد يا مرب ملحان مدد يا غسلنا مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, we have for Imam Ali Salam on Chant Naqshbandi. ساقی با وفا منم دم همه دم علی علی صوفی با صفا منم دم همه دم علی علی عاشق مرتضی منم دم همه دم علی علی مطرب خوشنوا منم دم همه دم علی 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 آدم با صفا تویی یوسف محلقا تویی خضر ره خدا تویی دم همه دم علی علی عیسی مریمی تویی احمد هاشمی تویی شیر نر خدا تویی دم همه دم علی 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 شاه شریعتم تویی پیر طریقتم تویی حق به حقیقتم تویی دم همه دم علی علی شمس تویی قمر تویی بر تویی بر تویی مالک خوش گذر تویی دم همه دم علی 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 علی
همدم سید البشر راجع شمس و القمر باب شبیر و امشب بردم همدم علی علی سید سرور کرم گفته به تو ای ابن لحمك ولحمي دمك ودم دم همدم علی 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 آیین نما برد تاج زلافت تا سرت شمس غلام غم بردم همدم علی علی صلوات بر محمد و درود بر مولا علی صلوات بر محمد و درود بر مولا علی حجت روا محمد و مشکل گشا مولا علی حجت روا محمد و مشکل گشا مولا علی 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mati said we couldn't do it, but I'm doing it myself. So broadcasting myself through our own broadcast. Inshallah, anybody have any request, then just put it in the comment section. Inshallah. Page number 4 inshallah Farsi. Page number 4. Inshallah. Farsi. سر کوی بلند فریاد کردم Some life. Yeah? علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل نوشاد من را شاد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزانه فرمود اگه دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشا نیست مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد من را شاد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی
زخم زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. اگه مهر علی در سینه‌ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المومنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد و گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamu alaikum guys, thank you. Inshallah, there was a request for Ya Sahib Zaman, inshallah. Page number 26 inshallah. یا صاحب الزمان مهدی، 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 یا صاحب الزمان مهدی. شب جرونی تمام گل مهتاب بر سر بونه، عاشقی جز بر تو حرومه، که برای تو زنده ام، که برای تو زنده ام. یا صاحب الزمان مهدی، یا صاحب الزمان مهدی، یا صاحب الزمان مهدی. شدم عشق پرست تو، ازم چشمون مست تو، به کنج میخونه روز و شب. شدم جام دست تو، شدم جام دست تو. یا صاحب الزمان مهدی، یا صاحب الزمان مهدی، یا صاحب الزمان مهدی. به عزت سجده می کنم، شرر تو هر سینه میزنم. به قصه میخوام که بعد از این کنارت سربازت باشم، کنارت سربازت باشم. یا صاحب الزمان مهدی، یا صاحب الزمان مهدی، یا صاحب الزمان مهدی. شب جرونی تموم گل مهتاب بر سر بومه، عاشقی جز بر تو حرومه، که برای تو زنده ام، که برای تو زنده ام. یا صاحب الزمان مهدی، یا صاحب الزمان مهدی، یا صاحب الزمان مهدی. روم از هر خونه به خونه، که بگیرم از تو نشونه. دل من یک کاسه خونه، که برای تو زنده ام، که برای تو زنده ام. یا صاحب الزمان مهدی، یا صاحب الزمان مهدی، یا صاحب الزمان مهدی. عزیزم قوسه چشمم سراید میونه هر دو چشمم، جای
الزمان شب جرونی تمومه گل مهتاب بر سر بومه عاشقی جز بر تو حرومه که برای تو زنده ام که برای تو زنده ام یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه دل من یک کاسه خونه که برای تو زنده ام که برای تو زنده ام یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مهدی. اللهم salli wa sallim wa barak alayhi wa ala alihi wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to all those who are watching at home or for your car or from wherever you're watching. Allah bless you, bless our Jama'ah, bless our families and forgive our wrongdoings. Alhamdulillah, Ramadan is a month in which Allah magnifies everything, multiplies everything. This is the month of generosity, the month of good deeds, good actions, and alhamdulillah Allah put them into 3 sections. That the first 10 days a gate of rahmah and mercy, and we said before that if not the rahmah and mercy we could never fast. Means Allah's immense rahmah is that it allowed us to enter in and to begin our siyam. Had it been any other attribute, people would say, oh it's so hard to enter in. Allah's immense love for His creation is the first gate, is the immense rahmah that makes every type of difficulty to become small, and we enter into Allah's immense mercy. And then as He's dressing from this mercy, and the mercy is the presence of Sayyidina Muhammad means the Ruhaniyat al-Nabi is dressing and blessing all His nation. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that Allah we would not have sent this mercy, is that you don't understand the immensity of the reality of the soul of Prophet. So that rahmah is the light of Prophet entering into all our hearts, that bring us a sense of, I want to please Allah and I want to enter into that fast. From tonight entering the next gate is a Bab al-Maghfirah. This gate of forgiveness is Allah completing Ja'uka. That first admit you are an oppressor, we are oppressors to ourselves. Run to Sayyidina Muhammad, that was the first gate. That this rahmah and immense dress that Allah wants to give is that we're in the presence of Sayyidina Muhammad. Anyone fasting is under the light of Nur Muhammad. It's impossible to fast without that rahmah, without that light entering into the heart. Impossible for the servant to even enter into a state to try to please their Lord. For every other nation gave it up. Every nation was ordered to fast. Then they said, we're what are they, Flint? What do they call it? Lint? We give up Coca-Cola for the month. What are you talking about, you give up Coca-Cola? You're supposed to fast. But why? Because Allah loves the nation of Sayyidina Muhammad and He allows the light of Prophet to enter. Tahira. He enters into the hearts of these servants and inspires from within them fast to make Allah happy. And that's the rahmah. Bab al-Maghfirah is then Allah said, now that you're in that presence, in the presence of Sayyidina Muhammad, now ask my forgiveness. And then ask the forgiveness of Sayyidina Muhammad for the things you do wrong. You don't know how it affects the light and the reality of Prophet.
So then Allah made it 10 days of asking forgiveness. So then take all the du'as from the app. We have the app, the Mohammedan Way, on both the Google and both iTunes. Go through all the du'as, all the salawats. There's a salawat that Mawlana Shaykh taught. Each time you recite it is 100,000 forgivenesses. Each one time we recite. Imagine you spend the next 10 days just consistently reciting. If what you wished from yourself, from your loved ones, from your family, from your community, how much you come out pure and purified from that reality. We pray that Allah give us a life to see these 10 days and to ask for Allah's forgiveness, ask for the forgiveness of Sayyidina Muhammad, ask for the forgiveness of all those whom we have wronged and all those whom we have done something wrong to them. Ya Rabbi, forgive us, forgive them, and let us to be washed and purified in these 10 days inshaAllah. With that we'll do some for Mawlana Chant Naqshbandi, that his nazar be upon us. Ya Azizu Ya Razaq Bahaqqa Bahauddin Chant Naqshbandi Mohammedan Way, Ya Nur Ya Rahman Bahaqqa Mawlana Chant Naqshbandi. That with Allah dressed with Fardul Alam, Fardul Arsh, Shahi Kul, Mawlana Chant Naqshbandi, that we are his children and that we are like children sitting here imitating their love for his nazar and his grace to be upon us. That for our rizq to be expanded, Ya Azizu Ya Razaq, Ya Azizu Ya Razaq Bahaqqa Bahauddin Chant Naqshbandi Mohammedan Way al-Bukhari. For everything I eat and drink, make that zikr of Allah, and by the reality of Mawlana Chant Naqshbandi, for everything to be blessed and everything to be dressed inshaAllah. As-salaamu alaykum inshaAllah. صل على سيد الأصفياء، صل على حجة الأولياء، صل على سيد الأصفياء، صل على حجة الأولياء، صل على سيد الأصفياء، صل على حجة الأولياء، صل على سيد الأصفياء، صل على حجة الأولياء. یار 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 شاه نقشبندی یار، دلمو بجز تو ما به هیچ کس ندم. یار 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 شاه نقشبندی یار، دلمو بجز تو ما به هیچ کس ندم. صل علی سید الاصفیاء، صل علی حجت الاولیاء، صل علی سید الاصفیاء، صل علی حجت الاولیاء، صل علی محمد نور خوش آمد، شاه نقشبندی آمد، جان جانان آمد. صل علی محمد نور خوش آمد، شاه نقشبندی آمد، جان جانان آمد. صل علی سید الاصفیاء، صل علی حجت الاولیاء، صل علی سید الاصفیاء، صل علی حجت الاولیاء. شاه نقشبند محمد، شاه نقشبند محمد، اویسی البخاری، اویسی البخاری، اویسی
ربنا ربنا اغفر لنا ربنا 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 اغفر لنا ربنا اتنا ربنا اتنا بوجه جماله بوجه جماله بحق شعبان نقشبندی بحق شعبان نقشبندی بحق شعبان نقشبندی جان جانان جانانم جان جانان جانانم نور جان جانان جانانم جان جانان جانانم جان جانان جانانم یاقوت الخواصی یاقوت الخواصی نور جان جانان جانانم جان جانان جانانم جان جانان جانانم یاقوت الخواصی یاقوت الخواصی علی محسن جانانم علی محسن جانانم علی محسن جانانم عبدالنور عبدالحمید عبدالنور عبدالحمید محمد علی جانم محمد علی جانم علی محسن جانانم جان جانان جانانم جان جانان جانانم نور جان جانان جانانم جان جانان جانانم جان جانان جانانم شیخ النجم یا من وسم شور امام حسین یا حامد به حق محمد یا علی به حق علی یا خالق به حق فاطمه زهرا یا رحمان به حق امام حسن یا رحیم به حق امام حسین اعطینا قوت من عندك بنیت میلاد النبی یا ارحم الراحمین. Ameen, Ya Rabbal Arsh al-Azim. Inshallah, we're going to break for iftar, and may Allah Azza wa Jal accept everyone's iftars. If you already broke it, breaking it, coming to break it, want to break it, think about breaking it. Allah bless you. Give you more strength, inshallah. And that Eid al-Fitr and Zakat al-Fitr has to be collected $10 to $15 per family member, including the child within the womb. The quicker we can collect that,
then the more that we can buy as gifts and what we have to do for that, inshaAllah. So that can be distributed before the Eid, inshaAllah. Allah bless you, dress you and forgive us, inshaAllah. Bi-hurmati Muhammadan Mustafa wa basir Surat al-Fatiha. Shafati Rasul Kareem, inshaAllah. Let's call azan. Conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you through the Mohammedan Way app an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, है
ना कहे कमली वाले, कोई ये ना कहे कमली वाले, तेरी महफिल से खाली गया है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। काबा है इसके जाहू नमाज़ी, मैं हूँ उनकी इनायत राज़ी। काबा है इसके जाहू नमाज़ी, मैं हूँ उनकी इनायत राज़ी। मेरी गुर्बत में लिखना नयाज़ी, मेरी गुर्बत पे लिखना नयाज़ी। पंजतन का ये अदना धरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। Welcome to Mohammedan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله. خلقت مبرأ من كل عيب
لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله आज सिख मित्रां दी बदेरी है क्यों चंदड़ी उदास गुनेरी है दोनों विच शोक चंदेरी है अज नैना लाइयां तू जड़ियां आज सिख मित्रां दी बदेरी है क्यों चंदड़ी उदास गुनेरी है दोनों विच शोक चंदेरी है अज नैना लाइयां तू जड़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर शफीउल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर शफीउल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु ला इलाहा اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Welcome to Mohammedan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. يا حسن بن علي عيد جهان الفدا يا حسن بن علي مظهر صبر خدا يا حسن بن علي باهم جرد وفا يا حسن بن علي شیر خدا را خلاف يا حسن بن علي در صبر شرف يا حسن بن علي آئینہ کبریا يا حسن بن علي جائے تو حسن يا حسن بن علي سينة سر أبد يا حسن بن
Welcome to Mohammedan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe.
Welcome to Mohammedan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Ya sahib az-zaman Mehdi, ya sahib az-zaman Mehdi, shab hijrun دیگه تمومه گل مهداب بر سر بومه عاشقی جز بر تو حرومه که برای تو زنده ام آی که برای تو زنده ام یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی شده ام بود پرست تو قسم به چشمون مست تو به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو شده ام جام دست تو یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی به تو چون سجده می کنم شرر تو هر سینه می زنم به قصه می خوام که بعد از این بت روی تو بشکنم آی بت روی تو بشکنم یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی شب هجرون دیگه تمومه گل مهدام بر سر بومه عاشقی جز بر تو حرومه که برای تو زنده ام آی که برای تو زنده ام یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه دل من یک کاسه خونه که برای تو زنده ام آی که برای تو زنده ام یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مهدی شده ام بود پرست تو قسم به چشمون مست تو به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو آی شده ام جام دست تو یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مهدی به تو چون سجده می کنم شرر تو هر سینه می زنم به قصه می خوام که بعد از این بت روی تو بشکنم آی بت روی تو بشکنم یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مهدی شب هجرون دیگه تمومه گل مهدام بر سر بومه عاشقی جز بر تو حرومه که برای تو زنده ام آی که برای تو زنده ام یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مهدی روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه دل من یک کاسه خونه که برای تو زنده ام آی که برای تو زنده ام یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان عزیزان کاسه چشمم سرآید ای میونه هر دو چشمم جای پاید یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی شب هجرون دیگه تمومه گل مهداب بر سر بومه عاشقی جز بر تو حرومه
که برای تو زنده‌ام آی که برای تو زنده‌ام یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه دل من یک کاسه خونه که برای تو زنده‌ام آی که برای تو زنده‌ام یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی. Click the link now to subscribe. रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा किसे मंगते नु ना मोरे खजाने सारे तेरे ने किसे मंगते नु ना मोरे खजाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने तेरे कब्ज़े दे चढ़िया ओ तकदीरा ओ तदमीरा तेरे कब्ज़े दे चढ़िया ओ तकदीरा ओ तदमीरा सितारे चंद सैयारे निशाने सारे तेरे ने सितारे चंद सैयारे निशाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने मैं शहरत तो भी अकरब तू जानन तो भी है नेड़े मैं शहरत तो भी अकरब तू जानन तो भी है नेड़े दिल विच मेरे अंदर ठिकाने सारे तेरे ने जो दिल विच मेरे अंदर ठिकाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने अमीरा नाल कर लेना मोहब्बत हर कोई नासिर अमीरा नाल कर लेना मोहब्बत हर कोई नासिर गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने. Click the link now to subscribe. سر کوی بلند فریاد کردم
علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المومنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد و گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزان فرمود، اگه دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد و گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. اگه مهر علی در سینه‌ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المومنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد و گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Click the link now to subscribe. Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Rahim Ya Rahman, Ya Adil Ya Mannan, Ya Rahim Ya Rahman, Ya Adil Ya Mannan, Ya Hafiz Ya Sattar, Ya Wahid Ya Ghaffar, Ya Hafiz Ya Sattar, Ya Wahid Ya Ghaffar, Ya Malik Ya Razzaq, Tu Khalik Har Khalaq, Ya Malik Ya Razzaq, Tu Khalik Har Khalaq. Har raaz tujhe maloom, har raaz tujhe maloom. Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum. مثل है तो ला रहे अल्लाह पाक है तो बेहद, مثل है तो ला रहे अल्लाह पाक
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا تليت يا ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. على رسولنا الصلوات. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا رب ذو الجلال والكمال سبحانك يا عظيم سبحان الله. على نعمة الإسلام والشرف الإيمان دائما الحمد لله. تعالى شانه ولا إله غيره الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الوهاب. آمين آمين. يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح أبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل على المتهبين يا غياث المنصرفين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. فوض أمري إن الله بصير بالعباد. إلى الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العالية وسائر ساداتنا وصدقنا الفاتح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة شان نقشبند محمد وي البخاري سلطان أولي الشيخ عبد الفيز الداغستاني
سلطان أولي الشيخ محمد نازل حقاني من الشيخ الشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل مبدأ خالق الخشدواني صاحب زمان سيدنا محمد مهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سبق الصديق سيدنا أمة سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام سيدنا فاطمة عليه السلام إمام جعفر الصادق عليه السلام وسائر ساداتنا وصدقين عن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Inshallah, we continue with our Mawlid بمددكم ونظركم سيدي رسول الكريم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم ونظركم سيدي رسول الكريم. مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء من شيخ عبد الله فيض داغستاني سلطان الأولياء شيخ محمد ناظم حقاني مع شيخ الشام كباني شيخ عدنان كباني شيخ محمد عادل مبدأ خالق الخشدواني صاحب زمان سيدنا محمد مهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سبق الصديق سيدنا أمة سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام سيدنا فاطمة الزهراء السلام سيدنا إمام جعفر الصادق عليه السلام وسائر ساداتنا والصدقين. الفاتحة. الشهد يا رسول الكريم. آمين. Where did we leave off? Let's go to page 49 please from Salawat book. Don't you have it memorized? Why you don't stop? الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه مولاي ميانا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه مولاي ميانا الله
وأتى النصر من الله يا له شهر العظيم والشريف كرم الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله فيه جمعا قد فرحنا وبنيل القصد فوزنا يا رسول الله تبنا وعلينا أنعم الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله ظهر الدين والمؤيد بظهور الهدي أحمد يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله ثاني عشر بربي كان ميلاد الشفيع صاحب القدر الرفيع من له قد أيد الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله يوم ميلاد اتهام خاتم الرسل الكرام زخرف دار السلام وأتى النصر من الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Page 51 in our salawat book. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أجزاد بالمهدي على الغلماني أويد بالبيت ذي الأركاني حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني يا
يا مصطفى يا صفوة الأماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحببته في السير والبرهان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصل شاني اغفر ذنوبي ثم أصل شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Page 53. Quick, who can get there first? Go. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم عشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربنا صل على من حل في خير البقاع وانت موصونا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ولبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع حسب الاستطاع علينا يا مجيب كل داع طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع والصلاة الله يا من وحد تحرير الرقاع وكذا آله وصحبه وسعى لله سار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Hey, what happened? Allahumma salli wa sallim. Remember that hat? Take off the hat. Yeah, Shamash. Inshallah, page 67. Where can we get one? Inshallah. Morocco from Morocco. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
المسلمين وليس نرجو سوى قدرك إلهي درك قبل الفناء والهلاك يا أم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل صول رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي اذى المؤذين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين واختم باحسن ختام اذا دنا الانصرام وهنائل الهمام وزاد رشح الجبين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على الشفيع الإنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه حسین شاہ سلطان ہے. Page 52, Urdu Qawwali book, inshallah. Page 52, Urdu Qawwali book, inshallah. न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है. खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा करम की इंतहा हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है. करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है, जहां में है लिहाज से हुसैन बेमिसाल है. ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, ये पंचतन की अंजुमन का पांचवा चराग है. हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है. हुसैन से जो दूर है वो सब गमों से चूर है, हुसैन के जो पास है गमे जहां से दूर है. ये दीन जिसकी देन है, ये दीन जिसकी देन है, जो जिंदगी का चैन है, वो सच्चा काफिया हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है.
करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ वो हश्र होगा हश्र में कि अल हफीज अल अमान। जहाँ भी छुपन जाओगे, जहाँ भी छुपन जाओगे, कहीं भी बच न पाओगे कि हर जगह मेरा हुसैन है। क्या हुसैन है? मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, वो बद अमल है बदनसीब उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अज़ा, अरे ओ दुश्मने अज़ा, तुम्हारे जरा लहद में जा पता चलेगा क्या हुसैन है, क्या हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। क्या हुसैन है? मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। Page 142 इंशाल्लाह। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, वर्षी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, वर्षी भी फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नु ना मोड़े अज़ाने सारे तेरे ने, किसे मंगते नो ना मोड़े अज़ाने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, ओ वर्षी में ओ फर्शी में दीवाने सारे तेरे ने। अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे। अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे। गूंजण हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने, जो गूंजण हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, वर्षी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने। तेरे कब्ज़े चुने छड़िया ओ तकदीरा ओ तदबीरा। तेरे कब्ज़े चुने छड़िया ओ तकदीरा ओ तदबीरा। सितारे छन ते सैयारे निशाने सारे तेरे ने। सितारे छन ते सैयारे निशाने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, वर्षी भी ओ
ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने। मैं शाहरग तो मैं अकरब हाँ, तू जाना तो भी है नेड़े। मैं शाहरग तो मैं अकरब हाँ, तू जाना तो भी है नेड़े। जो दिल विच मैं सीने अंदर ठिकाने सारे तेरे ने। जो दिल विच सीने अंदर ठिकाने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। अर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने। अमीरा नाल कर लैंदा मोहम्मद हर कोई नासिर। अमीरा नाल कर लैंदा मोहम्मद हर कोई नासिर। गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने। गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। ओ अर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने। Inshallah, asking to see our souls to the presence of Sayyidina Muhammad. Visualize Rosa Sharif with all our descendants, all our children, all our loved ones, all our community, and running to Bab al-Rahmah, the gates of mercy and the nazar of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be upon us. Inshallah, Jani Rahmah. Page 110 inshallah. मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नुक्ताए सिर्र वहदत पे यकता दुरूद। मरकज़े दौरे कसरा पे लाखों सलाम। असले हर बूदो बहबूदो तुख में वजूद। कौसे में कन्ज़े नेमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शर के अनवारे कुदरत पे नूरे दुरू। बाते अज़हारे गुरबत पे लाखों सलाम। वस्फ़ जैसे का है आईनाए अकनुमा। उस खुदा साज़ तलअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अर्श की ज़ेबो ज़ीनत पे अर्श दुरूद। अर्श की तीबो नुज़हत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसके घेरे में है अंबिया ओ मलक। उस जहांगीर बसात पे लाखों सलाम। अर्श ता फर्श है जिसके उसकी कार रियासत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बरत वेस में अहद पर दुरूद। नुस्ख़ाए जामियत पे लाखों सलाम। वो दहन्ना जिसकी हर बात वाहे
खुदा चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम दिल समझ से वारा है मगर यूं कहो मुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम साहिबे रजाते शम्सो शकुल कमर नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया उसने गाए इनायत पे लाखों सलाम किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई आंखों वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम जिसके माथे शफात का सहरा रहा उस जबीने सादत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Every salawat and durood produce immense beatific light. Imagine what reality the soul of Prophet ﷺ has, that from all universes, every direction, every angel is sending these duroods and these lights upon the soul of Sayyidina Muhammad ﷺ. What beatific tajallis and rains and just flowing through that reality. May Allah dress us and bless us and to partake from that blessing, to be continuously under that umbrella of lights and blessings. Every durood al-sharif produces a beatific light that goes as a gift for Sayyidina Muhammad that Allah praising, what type of light coming out? The malaika praising, what type of light coming out? From Zinnat al-Arsh, they say the beauty and the jewels of the throne are being made beautiful by these salawats. That from every direction these lights are coming upon, beautifying that reality, that its most beatific reality. May Allah open for us to be in that ocean, to be in that love and to be under that mercy and tajalli. InshaAllah in the Urdu Qawwali book, page 44. नबी का ज़िक्र ही खुदा का ज़िक्र है, नबी की बात ही खुदा की बात है। यदुल्ला कह दिया तो साबित हो गया, यदुल्ला कह दिया तो साबित हो गया। नबी का हाथ ही खुदा का हाथ है, नबी का ज़िक्र ही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। हम पे ऐसी अता है नबी की, बोल जाएंगे कैसे, हमको खतरे डराएंगे कैसे, पास आएंगे कैसे। ये आंखें नम नहीं कोई बेगम नहीं, ये आंखें नम नहीं कोई बेगम नहीं। कर जोर का
नबी का जिक्र ही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। उनके सदके ही महके हुए हैं दो जहां के नजारे, उनके फैज़े करम से है रोशन और सितारे। ये सारी रोशनी, ये सारी दिलकशी, ये सारी रोशनी, ये सारी दिलकशी मेरे नबी के हुस्न की ज़कात है। नबी का ज़िक्र ही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। बेअमल हूँ मगर मेरे आका नज़र रहमत करेंगे, मेरे जैसे गुनाहगार की भी वो शफाअत करेंगे। बड़े अजीम हैं, बड़े करीम हैं, बड़े अजीम हैं, बड़े करीम हैं, वो जिनके हाथ में मेरी निजात है। नबी का जिक्र ही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो कह दे वो हो रहेगा, यही कहता है कुरान। उनका फारूक जिंदा है फरमान, ये हमारा है ईमान। अगर वो दिल कहें तो रातें दिल बने, अगर वो दिल कहें तो रातें दिल बने। कहें वो दिल को रात तो वो रात है। नबी का जिक्र है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sallam, page 46. कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद। शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद। शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। ना है किसी के बेटे हुसैन और हसन से और, ना है किसी के बेटे हुसैन और हसन से और, ना है किसी के बेटे हुसैन और हसन से और। ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद, ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। जैसी पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, जैसी पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, जैसी पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में। ऐसी नमाज फिर न हुए करबला के बाद, ऐसी नमाज फिर न हुए करबला के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से, अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से, अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से। पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद, पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है
है अली मुर्तजा के बाद। शब्बीर कह के भाई बुलाते रहे जिसे, शब्बीर कह के भाई बुलाते रहे जिसे, शब्बीर कह के भाई बुलाते रहे जिसे। और क्या सवाल करे इस अता के बाद, और क्या सवाल करे इस अता के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेर खुदा नहीं है अली मुर्तजा के बाद। दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यजीद, दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यजीद, दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यजीद। डरते नहीं किसी से भी हम तो खुदा के बाद, डरते नहीं किसी से भी हम तो खुदा के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेर खुदा नहीं है अली मुर्तजा के बाद। इतने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर, इतने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर, इतने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर। होती रही है इब्तिदा हर इंतहा के बाद, होती रही है इब्तिदा हर इंतहा के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेर खुदा नहीं है अली मुर्तजा के बाद, शेर खुदा नहीं है अली मुर्तजा के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला अली मोहम्मद। Page 40. ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु, ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु, ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम। तेरे बिगड़े बने सब काम, तेरे बिगड़े बने सब काम। ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु, ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम। महके उठा एक एक घर आंगन, महके उठा एक एक घर आंगन। हुजियारों से तन मन दर्पण, हुजियारों से तन मन दर्पण। उनके नाम से सुबह रोशन, उनके नाम से सुबह रोशन, रोशन उनसे शाम, जगमग उनसे शाम। ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु, ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम। रूप स्वरूप अनूप न्यारा, रूप स्वरूप अनूप न्यारा। बातें जैसे नूर की धारा, बातें जैसे नूर की धारा। सबका भरोसा सबका सहारा, सबका भरोसा सबका सहारा। उन पे दुरूद सलाम, उन पे दुरूद सलाम। ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु, ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम। उनकी सूरत प्यारी प्यारी, उनकी सूरत प्यारी प्यारी। उनकी खुशबू क्यारी क्यारी, उनकी खुशबू क्यारी क्यारी। दो जग में उनकी सरदारी, दो जग में उनकी सरदारी। हम सब जाकर बेदाम, हम सब जाकर बेदाम। ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु, ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम। तेरे बिगड़े बने सब काम, तेरे बिगड़े बने सब काम। ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु, ले जो मोहम्मद नाम, ले जो मोहम्मद ارشف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وأصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية
وسائر وساداتنا وصدقنا الفاتحة. آمين. inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ati Allah, ati Rasul, wa ulul amri minkum. And a reminder always from myself that can we turn the light and the echo off, inshallah, on my mic, inshallah. أنا عبدك العجيز الضعيف مسكين ظالم جهل. And by the grace of Allah that we are still in existence. And reminder always from myself, inshallah, that this is the holy month of Ramadan, this reality of 9 and 81 and 81st name of Allah al-Muntaqim, and 81st name of Sayyidina Muhammad by Dalal Khairat wa Dhul Fadl, that by every grace and emanation is a key in which Allah will avenge. And this power of 9, the power of Ramadan, is under the secret of the 81st month, the number 81, Surah 81, Taqweer, and the 81st name of Allah al-Muntaqim, that to avenge His servant from what shaitan has put upon them. And by means of Ramadan, Allah to wash and to destroy all badness and all the damage that shaitan putting upon insan. And Allah wanting to keep the soul to be beatific and purified and pure. This is an immense rahmah and ni'mah. Our left hand has 8 and 1, that Allah inscribed upon us this coding, that this Dhul Fadl, this blessing that Prophet want to bestow upon the servant, that al-Muntaqim, everything has to be destroyed. Means that everything wrong Allah must avenge us to take away the difficulties that shaitan has put upon us. And Ramadan is then a gift for the nation to be dressed by these realities, blessed by these realities. Everything that Sayyidina Muhammad achieved on Laylatul Isra wal Miraj in Rajab, that he wants like a comet, he's shooting into the Divine, the Presence, and his whole nation like stars flowing behind. And he wants to dress them from that reality, bless them from that reality. And the only way to achieve that reality is to do nothing. This is a sign for our humility. It's not your zakah that will get it, it's not your salah that will get it, it's not anything that you do will get it. Actually Allah asks us, don't do anything, sit and fast, abstain, just sit and fast. I will bless you with it, I will dress you with it, I will forgive you everything. Only by means of your fasting can you achieve this rahmah and mercy from Allah, that Allah described, I will give you a gift that no angel knows, no prophet knows, no one knows what Allah will bestow of these lights and these ranks to the souls. By virtue of this fast, by virtue of the miraj of Sayyidina Muhammad that is in a continuous miraj to Divine the Presence. We pray that Allah dress us and bless us from those realities that we talked about, the realities of seeing and opening the heart. We talked about Sayyidina Khidr is not a seen guide but an unseen guide, and how to develop a heart in which to see that reality, that there's more from the unseen that benefit us than from the seen. Our life is to take benefit from malakut, and the malakut can't be seen with the physical eyes. All these lights and all these knowledges that Allah wants to bestow upon us is from the world of light. How then to open our heart into that reality? We talked from the levels of the heart
وَالْقَلْبِ الْمُؤْمِنِ بَيْتُ اللَّهِ. When they teach about the levels of the heart, it's not what they call latayif only. When they talk about the centers of energy and the points of energy, we are an energy being. 360 satellite dishes upon insan, taking energy and coordinates and every type of tajalli that Allah wants to send. The headquarters for that coordinates is the qalb, is the heart. And these latayif and subtle energy points is for opening the heart, which is what? The house of Allah. Qalb al-mu'min baytullah. This is a reality that is taught about the reality of the house of Allah. It's not about your heart and how to open your heart, but when they're teaching this reality, these servants are teaching you about the house of Allah. And that this first door of the house they call the qalb, and that's the importance of your heart. And why this qaf, lam, ba is a heart. So when they say latayif qalb, think in the world of malakut, not in reference to you, because this door you were not supposed to be in it. This way was not about, I'm going to read Qur'an to see what Allah wants from me. The door was, La ilaha anta subhanika inni kuntu minal zalimeen. Glory be to Allah, I'm oppressor to myself, I don't exist in this story. This was about Allah's secret to Sayyidina Muhammad. When I negated myself, then every subsequent reality is going to be of something unimaginable. So when they say the latayif of the qalb, why qalb? And what does Allah want us to understand from many deep oceans of what Allah wants? This is just a drop. I'm sure awliyaullah have much higher understandings. We're nobody, but from what they taught us, what Allah wants, an understanding from the qalb, because there's no flesh in heaven called the qalb. But this qaf wal Qur'an al-Majid, this lam is representing lisan al-haq. There is a soul and there is a reality that has been created to speak for Allah. So in your book, in our book, Allah is eternally unknown. There is no place that you go where Allah sits upon a throne. There is no throne that can hold Allah. Anything that would hold would claim it to be stronger than that presence. So the throne is for who? Zinnat al-Arsh. What we're saying in our salawats. You are the beauty and you are what beautifies that reality. And what that reality represents of the holy face, wajhikal kareem. The Arsh of Allah is symbolic of an authority, and the symbol of authority never perishes. If the authority perishes, the kingdom would have perished and shaitan would have overtaken. Allah says, everything perishes but my holy face. So then you understand that the Arsh of Allah is the holy face. It doesn't perish. It has two legs, 4, has 2 armchairs, 5, 6, and has the seat is 7. These are 7 points and realities. Right? The chair has 4 legs. If it's 3-legged chair it would fall over. Everything from Allah has to be perfect. So it means it has 2 points and 2 points. It has 2 armrests in which that king has his authority and has the seat in which he sits, and Allah sits upon his heart. Means that face that never perishes, the authority that never perishes, is if everything going to collapse, all of creation will collapse, including all malaika, all Bayt al-Mahmur, all the heavens and earth will collapse, but the holy face will never collapse.
that which is eternal, the authority. If that authority closed down and shut down, then what would that be? So in this qalb that Allah wants, why that lataif and this house of Allah starts with the qalb? Because the qalb for Allah is different than your heart. The qalb for Allah is a power and an izzah from Qaf. To understand that this Qaf wal Qur'an al Majid, which everything is encompassed within Holy Qur'an. You can't look outside of Holy Qur'an for anything. Allah says, in this reality everything is contained within it. It brings the dead to life and take life out of the dead. It has everything in it. So Qaf is that ultimate authority and power, all of its realities. And Allah give it to her because this is qalb. Give this Qaf, He gave it a lam, He gave it a tongue in which to communicate the desire of the Qaf. This is the qawl. The reality of what does qawl mean. When Allah wants the Qaf to be known, how is it going to be known? He gives it a lisan. Your soul is created to talk for the Qaf, because izzah and might of Allah is in there. That I created your lam, your lisan to speak for me, and if my speech hits a mountain it will be dust. But your qalb is firm, means nothing can contain that reality except the reality of Sayyidina Muhammad. So this Qaf lam is a power and might moving to the ba. All of Qur'an in Fatiha, in 7 verses, 7 times you recite Surat al-Fatiha is power of Holy Qur'an being unleashed upon you. All of Surah Fatiha and Bismillahir Rahmanir Rahim now like a laser, and all of Bismillahir Rahmanir Rahim in the ba'. So then qalb, and this lataif al-qalb is this izzah and might of Allah directed to this ba', and this ba coming and describing, I am the entire city of all realities. But Imam Ali, Babahu, is the caretaker of that ba. Go through that door with love and respect and ihtiram and good character, for if He's pleased with your character, this door of ba will open. What unfolds of ba is the reality of Bismillahir Rahmanir Rahim and the entire unfolding of Holy Qur'an, and everything from samawati wal ard is made from it, is manifesting from it. Its power and its source is Qaf. So it's directing into the ba. This ba has gatekeepers, and their gates, their loyalty is to La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There's no way into this city without accepting they're safe, right? Zulfiqar, there's no way into this without accepting La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They take the bad character, enter into the city, and these are ulul bab and the caretakers of the bab. So when Allah asking for the qalb and lataif of the qalb, the understanding of the qalb is the immense ocean. It's not only my physical heart, but what Allah is saying, take a path of light and knowledges that understand these haqqaiqs of the world of light that Allah wants to address. So when He begin to teach the servant from this lataif al-qalb, and I don't think there's many things that you can find on this subject. You have to be clever to find something on this subject. If you find it, it's about the house of Allah. If you study it and make your connection, it should be an entryway
into the house of Allah, the eternal house of Allah. Not only the imitated house on this earth, but the real house and the eternal house within the world of light. So then they ask, all the realities of knowledge is from that qalb, so that reality of qalb is continuously flowing to the servant. So who's related to the qalb? Sayyidina Jibreel because he brings knowledges. Who was the Prophet related to the qalb? Sayyidina Adam وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَعَلَمَ إِسْمَ كُلَّهَا. Anything related to knowledge is in that lataif. Sayyidina Usman Qari Jami al-Qur'an al-Majid was bringing the knowledges and realities of Holy Qur'an. So everything related to knowledges is that's lataif of qalb, because it's dressed from the understanding of knowledges. When the servant is understanding that lataif, understanding that energy, understanding that reality, making the connection with these awliyaullah, making their connection tafakkur and muraqabah, and asking, Ya Rabbi, dress me from these lights, bless me from these lights. I'm taking a path of knowledges. You have to enter so deep into that knowledge and not have doubt. You can't be somebody keep coming and thinking, is this shirk? Is this… These are ridiculous questions. You're asking shaykhs about shirk. The question alone threw you outside because you just failed your course. Do you think the shaykh would come and teach you of shirk? What kind of character are you? Means you have so much doubt it has overtaken you. This way is walking on water. This way is a perfected reality that is taught from the khawas of Allah's creation, not the common, but from the elite of Allah's created souls. They're teaching from those realities to reach to people whom Allah has destined to enter into that home. So they took a life in being from the qalb. They are the people of the qalb. They are the people of seeking knowledges. It's not I just focused on yellow and I'm now ready for the next. They took a life of seeking knowledges, and they have such a thirst and hunger, they don't stop reading the shaykh's materials. They don't stop watching the videos. They don't stop trying to learn and learn and learn, because Mawlana Shaykh described, don't be like a rock in the water. Rock in the water just goes all the way to the bottom. Be a fish where it thinks at every moment, I'm going to drink this entire ocean. Means they are in continuous state of studying the reality, studying and reading that reality, making their tafakkur, making their contemplation. Ya Rabbi, dress me from this ocean of qalb, dress me from this ocean of knowledges, so that all these, when I make the connection with the shaykh, he's the cable man. He facilitates your connection to the heavens. If you made a good connection and the cable is connected, every personality from that reality should be able to come and begin to teach. Sayyidina Jibreel will teach of the reality of his light. Sayyidina Usman Qari Jami al-Qur'an al-Majid will teach from the reality of Holy Qur'an, of what gift Allah has given to him to compile the Holy Qur'an. Every personality and every light in that reality will come to convey its reality, because all of them want to convey these blessings. They're not keeping it for themselves like an inheritance that they don't want to give, but they don't see anyone ready to take that reality. From the qalb it goes to the sir. The sir is a red light and signifies struggle. Under the authority of Sayyidina Nuh alayhi salam, Sayyidina Mikaeel alayhi salam, Sayyidina Umar al-Faruq alayhi salam, and now everything that has to do with faith. Because red
is for struggle. Red is for the fight, the jihad al-akbar, not the fighting of people, because Prophet ﷺ described the greatest fight is against ourselves. So it means Sayyidina Mikail comes and teaches that I am the angel of warfare and I am the angel of sustenance. That how is struggle related to sustenance? That when I come and the madad of my support is to declare war on your shaitans, are you willing to fight them? They can't fight if you're not fighting. If you accept your bad character, accept your anger, accept all of these bad characteristics, they stand back and say, this person is not interested in fighting against their badness. Don't expect somebody else to fight a fight that you're not willing to do. So they say, are you ready? Are you at a station in which you're about to take your struggle? Means then arm yourself with your sword and begin to struggle against your bad characteristics. Sayyidina Nuh begins to come and teaches that this struggle that Allah has us in life is to build your ship. Your ship is your faith. So if anyone is not struggling, because there's a lot of emails coming in after we told to communicate with Yahya, everybody talking about their struggles, but they're quick to try to get rid of them and not be patiently working through them. Because it's not about just getting rid of the problem but living with the problem. It's about how to live with the difficulty that Allah gives to us, how to do the zikr, how to do the tafakkur, how to do the contemplation, to live a life to be patient. Every struggle and every difficulty is building my faith. If I take it from A to Z in a second, I didn't achieve faith, I just got rid of a problem, and that was not what Allah wanted. Some people come and say, oh I have a problem, it didn't go away. It wasn't supposed to go away. You were supposed to achieve an understanding, but you're so preoccupied with getting rid of the problem, you're not understanding the real solution. It wasn't about Sayyidina Nuh keep asking, when's the rain coming, when's the rain coming, when's the rain coming, when's the rain coming. He became impatient and asked for his people to be killed. Not the character of Sayyidina Muhammad. Because he became impatient with his people and said, they will never believe, Ya Rabbi, forget it, drown them. And Allah began their flood. It wasn't about trying to force Allah to bring the rain, but you build your faith when you build your ship. And people come to bother you and you build your ship. And people come to insult you and you build your ship. People come to ridicule you and mock you, because Allah wants to see, do you love me when everyone is happy with you? Or do you love me when everyone is bothering you? Do you love me when everything is difficult or when everything is good? If everything is good, so what? Everybody loves Allah at that time. It's when things become bad, it's when things become difficult. And when everything becomes sour around us in life and say, Ya Rabbi ufawwidu amri inallahu basirun bil ibad. You see every condition of me and I'm overwhelmed. You see my condition. And what Sayyidina Nuh said, I'm overwhelmed, Ya Rabbi. The shaitan has thrown so much onto me, I'm overwhelmed. وَفَتَحَ أَبْوَابَ السَّمَاءِ. And at that time Allah accepted that you are overwhelmed. I opened the gates of the heaven and I poured water upon them. And every day when we ask, Ya Rabbi, I'm becoming overwhelmed from difficulties and everything that has been thrown upon me, open just the water upon me. Don't need anyone to be in difficulty, just shower me with your rahmah and your mercy, Ya Rabbi, and give me strength to keep enduring. And this is the sir. This red light of the sir is to struggle. This red light of the sir is to understand that I'm not to accept my bad character, I'm not to say I have a right to be bad with you, I have a right to allow my bad character to come out.
but I took a path in which, Ya Rabbi, I want to win against this. And it's like you against 700,000. It's not a fight that you can win until إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Until you're fighting until Allah give a cue to the angels, enter in. Enter into this one's battle because they're sincere. And as soon as these support from Allah begin to enter in, every difficulty will begin to go down. And then again difficulty comes in life, but our life was about the struggle. Victory is only for Allah. We are not to be concerned with the victory, our life is only about the struggle. How good you struggle, this is where your reward. When they want to begin to give that reward, then these lights begin to enter into the heart. Those whom struggle in that reality, they become Mahdiyun. Sayyidina Mahdi salam represents that red light. That's why they describe his turban as a red turban. And he has a white skin, sort of reddish, freckly, what is it called? Constitution? Like a skin, huh? Complexion. But the turban red, and he represents strong warfare. Because the Mahdiyun, they are the Muhammadan Hadi, that they represent the Muhammadan reality and guidance, that they're strong against themselves and bad character. Not that they're perfect, but they're continuously struggling against bad character, continuously striving to reach towards that reality, until in these days Sayyidina Mahdi salam begins to support them spiritually. That he must support them and be their pushdagar, be behind them to keep them going, for shaitan is fighting everywhere. If not for the spiritual sword of Sayyidina Mahdi salam, not one of these awliya could open their mouth. None of them have power to do anything against the amount of shaitans. It's the sword of Sayyidina Mahdi salam that is behind them, that even give them the ability to talk. They're in the middle of oceans of shaitan. Had it been anything else, the minute they would have opened their mouth, shaitans would have ravaged and ripped them to pieces by night. You see people with satanic attacks everywhere. You think they could survive like that? It's the sword of Sayyidina Mahdi salam that keeps them alive. This is the sir and the light and the energy that dressing upon the heart. We pray that in the big struggle in life is always Ramadan, that when the believer enters into Ramadan, that oh, this is going to be a hard month, it's going to be difficult, and then Allah's rahmah make it to be beatific. Allah's maghfirah make it to be blessed, enlightened, where He begin to take away all these difficulties. This month has a tremendous reality of annihilating everything so that the sir can be opened on the believer. Means that when they make their tafakkur and asking, Ya Rabbi, dress me from this light, dress me from the light of Sayyidina Mikail salam, that I'm nothing and I'm no one, I see nothing. Ya Sayyidina Mikail salam, for the sake of Sayyidina Muhammad dress me and bless me. As much as we struggle in the way and get that madad and get that support, every struggle in bad character, Allah begin to change the dress upon the soul. When they're struggling against their bad character, their soul is becoming beatific and noble. As it becomes beatific and noble, Allah's command for Sayyidina Mikail begins to change for the sustenance of that servant's soul. When he begins to change the sustenance, you're no longer unleaded fuel, you're high octane. Your practices have found acceptance with Allah. You're of a high octane nature. Allah has ordered us to give a different sustenance upon your soul. Right? Old car you made may have certain type of gas, but something from heavens requires completely different fuel.
And as a result, Sayyidina Mikail's orders are then change the sustenance upon their soul. When that sustenance and the reality that coming upon their soul changes, no doubt everything in their physical world changes. Because of the sustenance from paradise is reaching upon their soul, everything from their dunya will begin to change. Why? Because of the paradise reality that dressing them upon this earth. We pray that Allah dress us and bless us with these understandings and realities, and we've covered a lot in the last 2-3 days. Anybody have any questions? Bi-hurmati Muhammadan Mustafa wa basir Surat al-Fatiha. Ya Rasul Kareem. Anything related to last night, tonight? Hmm? Watching anything apart from Naqshbandi videos on the internet, you get sick. Also, the phases of the moon affect people physically and spiritually. You should only watch the Naqshbandi videos. If the rest make you sick, then that's good for you. Just watch Naqshbandi and learn. These are times that Allah will ask, and you are accountable for the time that you're given in life. Spend that time building the soul towards its realities. No doubt everything affects the seeker of realities. The moon is a reality, the sun is a reality. We have playlists on the sun and the moon. Al-Shamsi wal-Qamar, the sun represents Nur Muhammad and the light and eternal light of guidance. The moon represents Qamarun, which are the awliya, the ulul am. And they took a path in which the moon always follows the sun and is not busy with anything else. They followed the sun so much that the sun burned away everything from them, and as a result they reflect that pure sunlight out towards creation. This earth is governed by the sun, the moon and the earth. Earth are the people, moon is the guidance, and sun is the light and the eternal light that Allah reflects through the heart of Sayyidina Muhammad, represents eternity. So definitely every phase of the moon has an effect on sun. We need from our graphics, Ya Arsalan, if you can make a graphic that has the 30 days and it says 1 and then alif, 2 and says ba, and then put the alif, ba, ta, tha in the normal alphabet order, but like a spreadsheet with numbers, because every day has a tajalli from the moon, every day has a tajalli. So the first day, and this is the moon calendar, not the sunshine calendar, the lunar calendar, as soon as the first day comes, it's under the alif. And anything related to the alif is that first day. So there's a mighty izzah on the first day of the month, because the alif is dressing that day, that yawm. Then the second day has to do with the ba. It's not the abjad order, it's the regular alif, ba, ta, tha. So you put the huruf and then 1, 2 and then the huruf. That way we would understand like a scale, you keep it like a key for a puzzle. That the day comes, it's the 5th lunar month, 5th lunar day, then what is the huruf of that 5th day? And what's the secret dressing that day? Because remember, it's a guidance coming through the moon. So every day you're seeing the moon, it's sending you a guidance. From who? أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل ملائكة والروح بإذن ربهم. So means from the ruh and the malaika, the ruh being the Muhammadan representative of that sun who carries the Muhammadan soul on that sun. The order comes to that soul, then malaika, and every amr
in this whole galaxy is flowing through. That Mohammedan Wi-Fi, more powerful than 5G. And that's why Allah gave in Surah Al-Yusuf the understanding that, Ya Rabbi, I saw he's saying to his father, I saw the sun and the moon and 11 planets made sujood to me. Means all are under my authority. Because if they made sujood, means that he's the one that is an authority over that reality. So these are maqams and stations. So in Surah Al-Qadr is describing this power, salamun here, is flowing out like a Wi-Fi that touches our entire galaxy. And each galaxy has its sun from the Muhammadan representative, that soul is there taking the order. Because Atiya Atiya Rasul. From Atiya Rasul goes through all the suns. And first it goes to insan and then malaika. Because insan's station is higher than angels. So it has to be an insan there of a perfect reality. His ruh is from the light of Sayyidina Muhammad, and from his soul is distributed out to the angels, their commands. And from the angels to every budala, nujab, nuqab, awtad wal akhyar, jinni wa ins, malaika wa jinn wa ins, are all receiving the amr of Allah. So there is a system in which these energies are flowing. So most definitely the month has a tajalli. Once we understand the huruf of every day, then we begin to understand the reality of what's being dressed on that day, inshaAllah. There's a question about dream analysis. Give guidance on Yeah, pay no attention to them. Our understanding from Mawlana Rabbani Al-Fithani described that don't take away of focusing on dreams. Naqshbandiya is more for the living guidance. If you rely on dreams because your nafs is big and you need to be told something when the zalim is out of the way, that's what the dream is that the zalim had to get out of the way to convey a message to you. So if you live a life by always trying to get a dream, there's something wrong. And the dreams can be affected by what you eat, what you do, what the condition of your mind, what your struggles, has many different factors that will affect that. And that's not important for your guidance. Your guidance is to come from a living shaykh in which you can communicate, and then the coordinates are given to you. And as soon as you begin to do your tafakkur, do your meditation, do all your practices, that you should be giving or getting your guidance live, flowing through your heart and understanding. You don't have to see everything, you just have to understand from your heart what you should be doing on a daily basis. If you don't develop that skill, don't practice that skill and keep saying, well, how come I'm not seeing anything, I don't want to dream, I don't want to dream. They close that channel so that you don't do that. They don't want you to take your guidance from dreams, they want you to build your relationship in the living state, which is a much higher state for information, for guidance. You'll need it for everything. Imagine if you're trying to help somebody, give guidance to somebody, you have to say, wait till I take a nap, I'll be back. Well, how are you going to help somebody? Really, I need to know, Shaykh. Okay, wait, let me take a nap. I'll be back for you, hold on. No, but you should have been able to train yourself to connect your heart and feel what your guidance is coming to your heart and what should be understood. And that takes years and years of practice and fine-tuning your coordinates, that you don't throw your own desire and your nafs upon that guidance. So no, they don't take any interest in sleep and dreams and interpretation, and they don't like to hear anybody's dreams. So there's no need to convey a dream unless you feel something is urgently dangerous, that I felt this and this and this, then no problem. But usually when people convey their dreams, they're trying to show off. I saw this, I saw that, I saw this, I walked on water, then I went to the Kaaba, then I flew around the Kaaba 5 times. Shaykh, what do you think that means? That
that means you're trying to show off. Because who talks like that? Who would tell what things are happening and what Allah wants to show them? They don't disclose that to anyone else. It is something hidden. If Allah gave you a good experience, you don't need somebody's tafsir on it. So it becomes nafsani. Then you told it to somebody to make yourself like important to them, and two, you diminish the value that was actually sent for you, inshaAllah. Shaykh Abdul Qadir, alhamdulillah, Shamat al-Fardani, Abdul Rauf al-Yamani, these are big awliyaullah, and that their eternal station is like a pyramid, that they have their qaws, they have the Sultan al-Awliya above, they have Warith al-Muhammadiyya, they have qutubs, they have a whole system of a Muhammadan government. And these awliyaullah, they are shaykhs of the past, and their seat is never vacant. Means their station in akhirah is their station, and Allah give them thrones in which that blessing. But on this earth there must be living inheritors of that reality. There must be at all times. Can you imagine an earth with no qaws? Means that you think shaitan is in charge of everything? There must be a king on this earth, on this universe, on this galaxy. Every position must be filled. Whoever sits on this position now and on this earth now and on their seats now, they must have inherited from these awliya. Because this is the gift from these awliyaullah, whatever they received they give as an inheritance to the sitting awliya. They receive all the inheritance of the past, and they receive everything new coming from the heart of Sayyidina Muhammad. What may have taken years in the past to achieve, or for a student to achieve, can be achieved in minutes if not seconds now, because of their power, izzat and might. Whatever Allah gave to them, what Allah dressed upon them, and when they left the physical confine of this physical earth, imagine then the immensity of their power, the tremendous power. Whomever sitting on those positions now in that Muhammadan government, with all this izzah and all this might, they know there's no more time. In the midst of everybody paying for apartments and homes and cars, and there's nobody who can do isolation and khalwa, and except now Allah made the whole world to go into isolation. So it's very difficult for them to achieve like old time. So now within an instant, in less than an instant, they can shoot everybody up into that presence, dress their souls from that reality and bring them back, and they don't even know what occurred, because this is the gift that their souls are giving, inshaAllah. But Sayyidina Abdul Qadir Jalani and Sayyidina Ibn Arabi have an importance on this earth, that under the wuzara and the deputies of Sayyidina Mahdi salam, Sayyidina Shamat al-Fardani is a secret from Sayyidina Ibn Arabi, and Abdul Rauf Yamani a secret from Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani. And when awliyaullah want knowledges, they ask from Sayyidina Shamat al-Fardani, Sayyidina Ibn Arabi, for those Divinely knowledges into their heart. So knowledges are with Shamat al-Fardani from Wuzara of Sayyidina Mahdi salam, and izzah and might and struggle and fight with Shaykh Abdul Qadir salam, and through the name of Abdul Rauf Yamani, that he's dressing this name of Abdul Rauf Yamani from an eternal reality of the soul. So calling upon Sayyidina Mahdi salam and the Wuzara of Sayyidina Mahdi salam has an immense blessing and dressing, and that their support and their madad to be with us and to dress us inshaAllah. بحرمة محمد المصطفى وبسير سورة
Fatiha. If you have time for dinner. All right, we still have the Khatma Khawjagan. It's 11 o'clock. Okay, let's do it. So we keep staying late and we don't get home till 3 in the morning. Alhamdulillah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوت الأربعين نوت الاعتكاف نوت الخلوة والسلوك والصيام في هذا المجلس يا رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسجد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Rabbit al-Sharif, inshallah, asking to see ourselves Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بمددكم ونزلكم سيدي رسول الكريم يا حبيب الله. فاتحة شريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات شريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وسلم. انشراح شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات شريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صلي يا ربي وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى الشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة روح ممتلكة غبط خليكة شان نقشبند محمد ويس البخاري سلطان أولياء الشيخ عبد الفيض الداغستاني سلطان أولياء الشيخ محمد ناظم حقاني مولانا الشيخ الشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل موضع خالق الخرج تواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم أبو بكر الصديق سيدنا أمة سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام إمام الحسين عليه السلام سيدنا فاطمة عليه السلام وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي
ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صافي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد
Safiullah, alayhi salawatullah, la ilaha illallah. Muhammad Najiullah, alayhi salawatullah, la ilaha illallah. Muhammad Najiullah, alayhi salawatullah, la ilaha illallah. Muhammad Shafiullah, alayhi salawatullah, la ilaha illallah. Muhammad Shafiullah, alayhi salawatullah wa salam. Ala bizikra tatma'innul qulub. Malaya Allah, 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 Allah
معنى ليس في سره إلا الله إلا الله فيه غلت عن الفكر حيث حضرة ذكر مرد مراد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم الله الله حق 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 الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله دائم الله 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 الله
الدائم الله سبحانك يا دائم الله الله الدائم الله سبحان علام الغيوب الله الدائم الله سبحان ستار الله الله الدائم الله سبحان مفرج الكروب الله الدائم الله مدد 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 يا الله الدائم الله سبحان واحد الأحد الله الدائم الله الله الدائم الله سبحان مفرد الصمد الله الدائم الله سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مدد 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 سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مدد 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 سبحان الواحد الأحد سبحان فارد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مدد 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 آل بابك أحبابك آل بابك أحبابك يا رب يا رب يا رب يا رب آل بابك أحبابك آل بابك أحبابك يا رب يا رب يا رب يا رب آل بابك أحبابك آل بابك أحبابك يا رب يا رب يا رب يا رب إنا نتوسل إليك بالمصطفى لجأنا إليك ولا تردنا خائبين عن باب جودك وكرمك يا من له الأسماء الحسنى يا ربي اغفر لنا يا ربي اغفر لنا يا ربي اغفر لنا يا ربي اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا مجيب اغفر لنا يا مجيب اغفر لنا يا مجيب اغفر لنا يا لطيف اغفر لنا يا ستار اغفر لنا يا غفار اغفر لنا يا قدوس اغفر لنا يا قدوس اغفر لنا يا جبار اغفر لنا يا جبار اغفر لنا يا فتاح اغفر لنا يا فتاح اغفر لنا يا ودود اغفر لنا يا ودود اغفر لنا يا رزاق اغفر لنا يا رزاق اغفر لنا
يا رحمن اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحيم اغفر لنا يا رحيم اغفر لنا يا مودود اغفر لنا يا مودود اغفر لنا يا حنان اغفر لنا يا حنان اغفر لنا يا منان اغفر لنا يا منان اغفر لنا يا سلطان اغفر لنا يا سلطان اغفر لنا يا سلام اغفر لنا يا سلام اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا الله اغفر لنا أنت الله اغفر لنا أنت الله اغفر لنا أنت الله اغفر لنا هو الله اغفر لنا هو الله اغفر لنا هو الله اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا سلام اغفر لنا يا امان اغفر لنا يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ربنا الله 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 حسبنا الله ربنا الله. سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله نسأله الله أجابنا الله نسأله الله أجابنا الله نسأله الله أجابنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله. حسبنا ونعم الوكيل. يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية
خاصة روح امام طریق غوث خالی که شان نقشبند محمد وی سید بخاری ستان اولیاء شیخ عبدالفیض دغستانی ستان اولیاء شیخ محمد ناظم حقانی مولانا شیخ شام کبانی شیخ عدنان کبانی شیخ محمد عادل عبد خالق الحجدوانی صاحب زمان سید محمد مهدی علیه السلام و روح الله سیدنا عیسی علیه السلام سیف الله سيدنا علي السلام ثم سيدنا بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام حسين السلام سيدنا فاطمة عليه السلام وسيدنا إمام جعفر الصادق عليه السلام وسائر وساداتنا والصديقين. الفاتحة. الشفاعة يا رسول الكريم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Might turn on the light there, Sheikh, a second, just on the subject of the moon so that I can get it out and we can work on that. That Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the importance of the cycle of the moon and the realities of guidance. We said that if we make a form that has 30 days and in their column is the alphabet, the Islamic alphabet, alif, ba, ta, and every reality are in these huruf until the 29th day, which is the lam alif, the la. In the understanding of the moon cycle, it's important that we can take a lot of information from what they call the farmer's almanac. This used to be a source in which they would plant based on the moon cycle, and that the first 14 to 15 days by the 14th night are what they call white nights. Those hurufs are related to white and light, and from the 15th to the 29th days, those are considered dark nights. The cycle of the birth of the moon is a might that coming, and these tajallis begin to open upon insan because it's isharat coming from the sun. These isharats are hitting the moon, and the moon is responsible for guidance on the earth. That when the sun shines upon the earth, it sweetens, but the moon is responsible for raising, and that's vegetation is being grown by moonlight, is sweetened by sunlight. So to understand that we're in the cycle of the white lights, the white days, in which the moon is opening and bringing out its tajallis, then in the phase of the moon closing, like a death is coming, become the dark days of the moon all the way to where the moon is hidden. The moon hidden on the 29th then is a time in which the black magic operates. So that's the night that is most dangerous, because that light is not hitting the earth, and that is for those who understand a time in which to hide themselves. And lam alif is the la, that to enter into a state of annihilation, and that is the day in which evilness takes its course. The power that coming onto the moon has a direct effect on the earth. When we study the effect it has on the earth, then insan has to know that they're just a reflection of the earth. The earth is 70% water, so the moon has effects upon the earth and its water. So the moon in its closeness has an effect upon the tide of the earth. The oceans actually come in and go back based on the moon cycle. So if the ocean is being affected by the moon, then imagine what's happening with insan and their blood, what's happening within their being. Times in which the blood is restricted or flowing, energies that are coming or crushing. All of these realities are related to this moon cycle and these energies that are coming. Why Western culture shows all these Draculas and vampires and werewolf
Because this moon of guidance is related to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And when the light appears, it aggravates everything bad. When the haqq comes, every falsehood is going to be affected. And Allah describes falsehood by its nature is crumbling, zahuq, and perishing. So this understanding is that when this Muhammadan light shines brightest upon this earth, these are the white nights, the full moons. That light, when it shines its brightest, burns the shaitans the most. And that's why that concept of werewolf and vampires and all these creatures coming out means whatever insan tried to hide of a reality within themselves, this tajalli is so strong it exposes it. So it brings out every wickedness that people have within themselves. For the believers, they feel an ecstasy. When the full moon comes, they feel the tajalli of this light that coming upon the earth. Those whom have badness within them, it's burning by that full moon. That's why then many people become like werewolf, just like crazy mean people. Dog means they just attack. And that's why those movies were like a marketing, that Allah wants us to know that when the light comes, it makes every badness of people to come out. And that's what's important for us to understand. That's why they call them lunatic. Lunation means that everyone knew before that the light and emanation coming from the moon is affecting people. Why lunation? Is because the tajalli is affecting the coordinates of insan. It's a powerful heavenly light that come. When it hit, everything become agitated. Insan, they're like a bus that has many creatures within them, most of them negative. So imagine like you have a bus filled with homeless, crazy, negative people inside you, and then all of a sudden flash this light. Make what happen? Everything bad inside, they start to fight and go crazy, and there's chaos inside the bus. And insan is like an autobus, like a bus, carrying all these crazy passengers. As soon as these lights start to become stronger and stronger, they become lunatics. I said, the lunatics have overtaken the asylum, because they were all quiet on the bus until the tajallis get stronger, stronger, stronger. They're, by the full moon's coming, they're howling, woo! And then the person you see, they're going crazy, angry. That's why then on the moon cycle you see the spike in violence. Most amount of crimes on the full moon days, because all the crazies are being hit by these tajallis. Inshallah, we pray for more and more understanding. We can make a nice sort of diagram from it that shows every day in the tajalli of the huruf, and that those are the white days and the dark days, and then the understanding of the cycle of the moon, that when the tide is rising, what's happening into the blood system and the internal system of insan, and when the tide is pulling, what's happening within the internal system of insan. And we're not here left by ourselves, we are an energy being, and everything is affecting our energy in a positive way and in a negative way. بحرمة محمد المصطفى وبسر سورة الفاتحة. Ameen. Thank you very much. That concludes our broadcast.